IEBC tukue nayo kwa vile kwa maoni yangu it's absolutely obvious. Hakuna yule mwenye atakubali kuwa ameshindwa tu kikamilifu kabisa kwa maoni yangu yani. So to me ikue tu na chenye wafanye and we believe tu watafanya mambo mazuri yani. Tukiweza kukumbuka nyuma, kuna baadhi ya wanasiasa ambayo huongea kuhusu mahasimu yao, huo wanatumia kauli ya kuwa tuna uhakika ni nani ataongoza Kenya na tuna uhakika ni nani hawezi ongoza Kenya. Sasa hii IEBC yafaa ifutiliwe mbali kwa sababu ni madhalimu makubwa sana. Wao wako na upande ya wale wanasiasa ambao husema tuna uhakika na nani atakayeongoza Kenya na ni nani hawezi akaongoza Kenya. IEBC ilifanya kazi yake vizuri. Kwa hivyo kama mtu anahisi kwamba haikufanya jambo poa, aende afanye ukaguzi, akuwe na zile facts zake right. Kotini ipo. So apeleke kesi yake kotini, ndio hivyo. Wacha wabunge parliament ikae chini waamue hiyo wao sasa huko. Wafuate constitution vile inasema na mambo yote itakuwa vizuri. Basi kama bunge itakavyoamua, kama imeamua wabaki, lakini kwa maoni yangu wao walifanya kazi yao vizuri na ndio hivyo. Wabaki washikilie. Having little knowledge of law, I studied law, particularly on the constitutional aspect. The IEBC was thoroughly compromised. They didn't live to their integrity, and the credibility of the election was highly questioned. If for example, how can government pump in billions of shillings, and then those gadgets you call what? BVR. They failed at the last minute, and then the problem which because of the manual counting, tallying, people revert back to manual tallying, and then within 1 week, things were on standstill. You don't know what's happening. You know, for a constitution, for an election to have a credibility, transparency is important. And where does transparency come? The transparency comes the way from the start of the registration, voting and counting exercise till you announce the result. But if there is some loophole somewhere, there is some opaque operation somewhere, that one actually affects the credibility of the election. In that regard, the IEBC, we call it what? The IEBC, they failed in their duty. And the honest thing is for them to vacate. They leave the office, hand over, and I wish parliamentarians could see this. They disband the election, come with another body, they can restructure. The work of the IEBC was good. The elections were fair and well. It's only that we had complaints later. Otherwise, the work was well done. When it comes to election, for particularly this period, most of the election or electoral officials are not people of integrity. Their integrity is being questioned, particularly at the time of election. We heard that there was some sort of intimidation or whatever. So what happens is this, that for an election to be successful, we must hire somebody, an independent body outside Kenya. We suggest like UN or the African, provided they cannot be compromised. People will live to their integrity and follow the law to the letter of what's stated. Not people who can be compromised. Because here there was, even the court, when they were doing when they were saying that, okay, the election was good, they said, but there were some issues of procurement. So now even the matter is before the court. That shows that things were not clean. Sione kama ni haki iende nyumbani. Kwani sasa itakuwa inatengenezwa body inaenda nyumbani after every 5 years. President anaenda after every 5 years. Ama anaomba nafasi mara tena after 5 years. Lakini body sasa tukitengeneza kila 5 years body inaenda nyumbani na haswa wale wanasema bado iende nyumbani ni wale wako hapo sababu ya hiyo IEBC. Sio haki. For election to be successful, let's get an expert from the outside. But because Kenyan with the tribal nature and angle, you can't trust one another. You will put a Luo there, you say, oh, you will be compromised. You will put a Kikuyu or you will be compromised. Put a Luo will be compromised. So the best thing, let
get somebody outside Kenya, the way we do when we're starting the CKLC, when Guy was brought, who was somebody from the minority community. Going by the court, seemingly the court upheld the carrying out of election. But anyway, looking at all that happened during those elections, I would say I won't advocate for them to carry out election next time. Let me say I will give them a 35%. Nika ni institution kubwa na kuna procedures za kuitoa mamlakani. Na kama ilifanya kazi yake, kulikuwa na kesi kotini. Na ilipelekwa kotini. Na kupelekwa kotini, kama ingekuwa imewajibika na ikufanya kazi yake, basi tungeona mambo mengine. Lakini kwa sasa mimi naona kama ilifanya kazi yake. Na kama haifanyi kazi yake, basi kuna procedures zenye zinafaa zifuatwe ili kuwe disbanded.